Welcome student. I am Professor Sunil Chinte. In these sessions we are going to discuss the important topics regarding to the dialog box. As you know that JavaScript is the client side programming language. Okay, that is executed on the client machines. Okay, that is used to design your web page. Okay, somewhat dynamic. Okay, purpose. Okay, so JavaScript provides three different types of dialog boxes. Okay, these dialog boxes, okay, can be used to raise some alerts or warnings or to get some confirmations regarding to the inputs or to provide some input through this dialog box. Means Java provide three different dialog boxes, okay, that is useful to design your web page. Okay, means sometimes the alerts or warning will generate by using the alert dialog box, or in web page you will get some confirmations, okay, or some inputs, okay, you have to provide. In such situations you have to use the dialog box, and in these sessions we have to go through these. Okay, so let's see about the dialog boxes. Okay, the first, the dialog box is the alert dialog box. Okay, an alert dialog box is mostly used to give a warning message to the users. Okay, means when the alert dialog box is used, whenever you want to give some warning message. Okay, if you want to give some warning message, that times you have to use the alert dialog box in your JavaScript programming. Means JavaScript programming provide this facility to provide the warnings. Okay, for example, if input full requires to enter some text, okay, but user doesn't provide any input, then as a part of validations you can use this alert box. Okay, means in your applications, okay, there is some fields and this field is necessary and the user doesn't fill that input, okay, and it will submit the forms. That times this alert dialog box will be useful, that will give a warnings that this field is necessary, or it will provide some warning message by using the alert dialog box. Means this alert dialog box is used for the validations purpose. Okay, so this is the first dialog box, that is the alert dialog box. Okay, when it is useful, if in your applications there are some requirements inputs and even though the user doesn't fill, that times you can use the alert dialog box to warn the users. Okay, alert dialog box gives only one button, that is the OK, to select or the process. Means the alert dialog box have the only one buttons, that is the OK buttons. Okay, means the alert dialog box comes with the only one button, that is the OK buttons. Okay, so this is the simple demonstrations examples, okay, where I have used the alert dialog box. The alert dialog box will open or will display when the alert method is used. Okay, जब भी आप alert method कॉल करेंगे in your JavaScript, that times alert dialog box will be displayed. Okay, so here is the alert dialog box. Okay, but I have called this alert methods in another
functions, that is the one. I have written my own method, that is the one method. This will call when some buttons will be clicked. Okay, this is the simple demo that I have to show how the dialog box will works. Okay, so here I have designed one function, that is warning functions. This warning functions contain two statements, that is first one is the alert, that will alert method that will call the alert dialog box, and another is the that will display some message. Okay, so in body sections I have called this warning functions by clicking the buttons. Okay, when I click or when I click the buttons, this warning functions will call. Okay, this is the definitions of war functions. These functions will be executed, and as I have written some logic in it, it will work. Okay, so I have written logic for showing the alert that will display some message, warning message. Okay, after executing these HTML files, when when I will execute this HTML file, this type of display will be or on the browsers. Okay, when we click on these buttons, okay, this alert message or the warning dialog box will be open. Okay, I already told you this dialog box comes with only one button, that is the OK button. Okay, जब तक आप ये OK बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे की प्रोसेस नहीं होंगे. That's why you have to press this OK button, that will display some message or the warnings. Okay, so this is all about the alert dialog box. Okay, the first dialog box is the alert dialog box, and alert dialog box is generally used to give some warnings, okay, to the user, and it is generally used during the validations. Okay, means in somewhere the required field is necessary to enter, but user doesn't enter the required value. That times in such situations you can use this alert dialog box. Okay, next dialog box is the confirmations dialog box. Okay, by its naming conventions you can easily understand the use of this dialog box. Okay, a confirmation dialog box is mostly used to take user consents on any options. Means it takes the confirmations. Okay, it takes the confirmations regarding to the options. Okay, means it is useful to take the confirmations regarding to the selected inputs. Okay, confirmation dialog box is mostly used to take user consent on any options. It display dialog box with the two buttons. Okay, that is the OK and cancel buttons. The first alert dialog box have the only one buttons, that is the OK button, but the confirmation dialog box have the two buttons, that is the OK and the cancel buttons. Means you can apply or OK or the cancel buttons. Means you can click the OK or the cancel buttons. But when we will click the OK, okay, it will return some value. But when we click the cancel button, that times it will return some another value. So what are the value that it will return after clicking OK or cancel, that we have to see. If the user click the OK buttons, okay, that times the confirm methods, okay, that is called as the confirm method, will return the true. Okay, that will it returns the true value. इसका मतलब क्या है कि जब भी यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा, दैट टाइम्स इट विल रिटर्न्स द वैल्यू दैट विल बी द ट्रू. कब रिटर्न ट्रू करेगा? जब
कंफर्म डायलॉग बॉक्स पे जो दो बटन्स आपको दिखेंगे उसमें से अगर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे दैट टाइम्स इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू। ये कौन रिटर्न करता है? तो दैट इज द कंफर्म मेथड्स। ओके, नेक्स्ट button is the cancel buttons. When the user click the cancel buttons, the confirm methods will return the false. Okay, means जब आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो कंफर्म मेथड जो है वो कौन सी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू। बट व्हेन you click the cancel buttons, that times confirm method will return the false values. Means depends on your selections, that will be the okay or the cancel, it will return the true or false value. You can use the confirmation dialog box as the given examples. Okay, how you can use the confirmation dialog box in your web page. Okay, so I already told you कि JavaScript language is used to design the web page. Okay, and number of web page is used to design your websites. Okay, and it is the client side programming that will execute on the client machines. So here is the one examples, okay, where I have used the confirmations dialog box. Okay, it is the simple HTML file along with some the JavaScript code. Okay, in previous sessions I already told you if you want to use the JavaScript code or the JavaScript in your HTML file or HTML file, that times you have to embedded in the script tags. Okay, you have to use the script tags under the head, means आपको जो भी स्क्रिप्टिंग लिखना है हेड सेक्शंस के अंदर जो भी हेड टैग्स होता है HTML के उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग लिखने हैं। अंडर द स्क्रिप्ट टैग्स यू हैव टू राइट दी ऑल सिंटैक्स। ओके, तो इन स्क्रिप्ट टैग्स आई हैव रिटन वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द गेट कन्फर्मेशंस functions. Okay, I have written one function that is called as the get confirmations functions. Okay, that will confirms, okay, that will confirms which buttons that user have प्रेस। ओके, यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया है ये कंफर्मेशंस, ये वैल्यू चेक करने के लिए आई हैव रिटन दिस फंक्शन दैट इज कॉल्ड द गेट कंफर्मेशंस। ओके, बट व्हेन दिस फंक्शंस विल इन्वोक, ओके, व्हेन द यूजर क्लिक द बटन्स। ओके, व्हेन यूजर क्लिक द बटन्स, क्लिक मी नाम का जो बटन रहेगा जो डिस्प्ले पे जो भी आपके ब्राउजर रहेगा उस पे आपका जो मैसेज आएगा, जो भी आपको एक बटन दिखेगा उसका नाम क्लिक मी। व्हेन द यूजर विल क्लिक मी ऑन बटन्स, ओके, दैट टाइम दिस फंक्शंस विल बी कॉल्ड एंड अंडर दैट फंक्शंस आई हैव रिटन सम लॉजिक एंड दैट लॉजिक विल बी एग्जीक्यूट। तो उस फंक्शंस के अंदर मैंने क्या लॉजिक लिखा है? तो आई हैव यूज्ड द कंफर्म मेथड्स। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंफर्म मेथड कैन two types of values. Okay, it can return the true or the false. Okay, it can return true or false. When it will return the true value? When the user click the OK button. But when the user click the cancel button, that times it will return the false value. So whenever the user click on these buttons, okay, after that the dialog box will be confirm dialog box will be opens. Okay, after then the user will click either OK or the cancel. If the user will click the OK buttons, the confirm dialog box will return the true value and I have assigned that value to the get or return value। ret val नाम का जो मैंने वेरिएबल डिजाइन किया है उसके अंदर वो ट्रू वैल्यू असाइन हो जाएंगे। ओके, इट विल होल्ड इन अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज ret value, that will be considered as a return value. Then I have check it with the value true. Okay, if the return value is true, okay, I have checking by using the if else conditions. Okay, that is called as a conditional statements. Okay, means if
और रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू है, so definitely the message will be displayed user want to continues, means अगर यूजर ने ओके बटन प्रेस किया तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो भी प्रोसेस है यूजर को कंटिन्यू करना चाहता है। ओके, अदरवाइज अगर यूजर ने कैंसिल बटन प्रेस किया तो जो भी वैल्यू रिटर्न वैल्यू में रहेंगी वो फॉल्स रहेंगी और ये जो कंडीशन दी है ये सेटिस्फाई नहीं होंगी। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी skip and else block will be execute। इसका मतलब क्या है कि यूजर जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो फॉर दैट पर्पस, फॉर द कंफर्मेशन पर्पस वी कैन यूज दिस कंफर्म डायलॉग बॉक्स। ओके, तो दिस इज all about the confirm dialog box। Okay, so this is the actual output how this works। Okay, so here is I already told you, okay, when the page will be opens or the it will give the output when we click me buttons। Okay, this dialog box will be open। I already told you this dialog box contain two buttons, that is the OK and the cancel buttons। Okay, suppose user clicks the OK buttons, okay, then the confirm methods will return the true value and it will compare with the true value in a if blocks। That's why it will display the message that user want to continue। So this is all about the confirm dialog box। This is the second dialog box that you can use in a JavaScript, that is called the confirm dialog box। Okay, the next or the last dialog box, it is the prompt dialog box। Okay, so this is the last dialog box that can use in JavaScript, that is the prompt dialog box। The prompt dialog box is very useful when you want to pop up a text box to get user inputs। Okay, means ये prompt dialog box कब यूज होता है, तो it is useful when, okay, when you want to pop up a text box to get user inputs। अगर यूजर से कुछ इनपुट आप लेना चाहते हो, if you want to take the user input, that type you can use the prompt dialog box। Means by using this dialog box the user can enter some value, okay, some message, okay, through this prompt dialog box। Means prompt dialog box will ask the user, okay, some things just like enter your names, okay, and some input fields। Okay, by reading that message the user will enter some text or its names। After that there is a one button, that is the OK button। So after entering some values, okay, he or she will click the OK buttons। Okay, so this is prompt dialog box। Means prompt dialog box is useful when the user want to enter some value through this dialog box। This dialog box is displayed using the method prompt। When this dialog box will be visible when the prompt methods will use in JavaScript। When we use the prompt method in our scripting programming, that times this method will call this prompt dialog box। Means prompt dialog box will display the prompt dialog box। This is the prompt method, okay, which takes the parameters। Okay, तो ये कौन से पैरामीटर्स यूज करता है। फर्स्ट वन इज द लेबल, ओके, एंड द डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स। ओके, मींस इसके अंदर जो एक लेबल दिखेगा, ओके, एंड द डिफॉल्ट स्ट्रिंग। दिस डायलॉग बॉक्स, ओके, हैज टू बटन, दैट इज द ओके एंड कैंसल। ओके, जस्ट लाइक कंफर्म डायलॉग बॉक्स। जैसे कंफर्म डायलॉग बॉक्स के अंदर दो बटन्स हमने देखे थे, दैट इज द ओके एंड कैंसल। इन सिमिलर फैशंस, ओके, सिमिलर मैनर दिस prompt dialog box has the OK and the cancel button। If the user clicks the OK buttons, the window method prompt will return the enter value from the text box। Okay, तो इसमें क्या होता है,
जैसे हमने जो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि व्हेन यूजर एंटर द ओके बटन दैट टाइम्स जो इट विल रिटर्न्स जो कन्फर्म मेथड होती है वो इट रिटर्न्स द ट्रू वैल्यू बट हियर इज सम डिफरेंट सिनेरियो व्हेन द यूजर क्लिक्स द ओके बटन दैट टाइम जो यूजर ने जो भी टेक्स्ट एंटर किए हैं वो वैल्यू जो भी वैल्यू है एंटर हो जाते मींस इट विल रिटर्न द एंटर वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स if the user click the cancel button the window method that is the prompt returns the null अगर यूजर ने कैंसिल बटन पे क्लिक किया है तो इट डजंट रिटर्न एनीथिंग बट व्हेन द यूजर क्लिक्स द ओके बटन्स अगर यूजर ने ओके बटन्स क्लिक किए तो जो भी यूजर ने टेक्स्ट एंटर किया था उस इनपुट बॉक्स में वो वैल्यू रिटर्न करेगा अदरवाइज अगर यूजर ने कैंसिल बटन पे प्रेस किया तो इट विल रिटर्न null value it will return nothing that will be null okay so this is called as a prompt dialog box okay regarding to this dialog box okay I have used one examples okay that will use this prompt methods okay तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं prompt method यूज कर रहे हैं टू डिस्प्ले द dialog box that is called as a prompt dialog box okay for that purpose I have used the get value functions okay this get value functions will invoke when the click buttons will be clicks okay means after clicking the on click or the buttons the get functions will be execute in this get value functions I have used the prompt method that will return some value okay and अगर आप एंटर करने के बाद ओके वैल्यू प्रेस करते हैं तो जो भी आपने वैल्यू एंटर की है इट विल रिटर्न अदरवाइज अगर आप कैंसिल बटन करते हो तो दैट टाइम्स इट विल रिटर्न द नल वैल्यू so this is demonstrations or the examples regarding to the prompt dialog box okay so this is the output regarding to this given demonstrations means when the user click these buttons this dialog box will be open here you can see here the arguments that will be displayed with this dialog box that the message क्या है prompt क्या आ रहा है कि enter your message so user will enter his names here after entering his names okay he or she will click okay or the cancel buttons अगर okay buttons एंटर करते हैं तो जो भी एंटर की वैल्यू है वो रिटर्न किए जाएंगे अदरवाइज नल वैल्यू रिटर्न करेगा तो दिस इज अबाउट दिस confirm dialog box so in this sessions we have discussed okay three different dialog boxes okay that is provided by the javascript the first one is the alert dialog box that is useful for the warning purpose or the validation purpose second dialog box is the confirmation dialog box that will confirm about your options and the third one that just we discussed that is called as a prompt dialog box okay by using the dialog box user can enter some value okay some value some inputs okay and this dialog box okay comes with the two buttons that is okay and the cancel buttons okay तो हमने जो कंफर्म डायलॉग बॉक्स देखे थे उसके अंदर जो भी दो बटन्स यूज होते थे ओके एंड कैंसिल बटन जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं बट इन दिस डायलॉग बॉक्स ओके एंड कैंसिल बटन्स ओके रिटर्न सम डिफरेंट वैल्यू इट विल इफ वी प्रेस द ओके बटन्स दैट टाइम्स जो भी एंटर की वैल्यू है इनपुट फील्ड के अंदर वो रिटर्न करते हैं अगर कैंसिल बटन रिटर्न प्रेस करते हैं तो इट विल रिटर्न दी नल वैल्यू okay so this is all about your dialog box okay thank you student